Good morning, everyone. I'm Perl Ortija, member of Advertising Week. I will lead this conversation that is especially important for all those people that are working on marketing, advertising, and publicity. Thanks to this panel of experts, we will explore how the representation of minorities is really important and how each and every one of you can foster the representation on your media. We have Jose Pete, Antonio Aguilar Contreras, founder and director of Racism MX, Nikki Targan, head of creating engagement and integration for Citi, and Carol H., independent journalist with over 20 years of experience and activism against racism. Before we start, let me remind you that this will be a bilingual panel, so we will switch between English and Spanish. And if you need it, please use your headphones to get the translation. Are you ready? Well, you can see that there are some brands out there are trying to explore a more inclusive approach for their marketing campaigns. Some of them have learned the benefits of talking with underrepresented minorities to get more clients. With the boost of social media, there are some brands that have gotten violent attacks. They have been canceled, or their concept has been attacked, and some brands feel afraid because they feel that they are not doing things right. This conversation will give you more inspiration at the end so your business and industry can show how you can truly represent several communities, focusing especially on underrepresented people. So let's start with you, Pepe. With your work on racism MX, can you please tell us why representation is important and why underrepresentation exists? Can you explain to us how racism is like in Mexico? Well, I really love the concept underrepresentation because I don't like minority populations because racialized, Afro-descending, and indigenous peoples are not minority. We shouldn't be importing that concept. Minorities are well represented. So all those people that are white or Caucasian are well represented. Almost every ad out there shows Caucasian people, and based on calculation, we can talk about 60 or 70%, while all the rest, Caucasian people play some particular roles. So, to answer your question, racism means that there are some populations that are more valuable than others based on their culture or appearance. And this idea of better or worse populations, albeit aesthetic, and in rights creates a limitation in terms of access to rights and privileges. Racism allocates resources based on their culture and appearance. And the result of this is an imbalance between power and rights. So, for Latin America or Mexico in particular, those populations, given our own history, and this is just a description, I'm not pointing fingers because I know racism creates a lot of emotion. But white populations or European descendants have been favored by racism, and those populations that have been historically affected by racism have been Afro descending and indigenous populations. Thank you for your overview. That's why it's important to have an important representation on the media. So, what can we do about those voids in marketing? Do we need more representation or better representation? We need both. We need more representation, but we also need roles and images that effectively show that power disbalance in a fair ground.
Given the lack of representation, we're talking about 30% of racialized people, indigenous or Afro-descending people. So all these ads usually showcase a government program or maybe a commercial that shows public benefits. So there is a constant association between less favored roles with racialized people. This is a problem. Have you seen the experiment where children decide over a Caucasian doll and a black doll, irrespective of their age? They consistently choose the Caucasian doll given their alleged virtues and morals and capabilities and skills. And this has to do with the information we get every day. People in Mexico City often see around 3,000 images and ads every day. And this is influencing children. So representation is important, but it's more important to have a better representation. Ahora, dada su especialidad, ¿nos podría explicar cómo podríamos desmantelar estos estereotipos? Bueno, es exactamente lo que dijo ya Pepe. Las imágenes tienen una gran importancia en las comunidades porque articulan a lo que debemos aspirar, quién es hermoso, quién tiene poder y quién tiene acceso a los recursos y que celebremos, en quién nos concentramos. Entonces, cuando hablamos del storytelling visual y las elecciones que tomamos, podemos apelar a ciertos ideales en donde se marginalizan a ciertas comunidades y solamente se muestran esas personas recibiendo beneficios y las vemos en una situación de pobreza o las vemos incapaces o incompetentes. Y esto deviene de prácticas históricas, tal como lo dijo Pepe. Este es un país con una historia colonialista y uno de los aspectos importantes del colonialismo es que no se trataba de poder o riqueza política y quién podría legalizar qué, sino también a quién se iba a exaltar, a quién se le iba a considerar hermoso y todos los aspectos de la sociedad y la cultura, los estándares y las normas y quién se apega más a lo eurocéntrico. Entonces, quién tiene una piel más blanca, es con pelo lacio y rasgos más finos, y en eso se rezagan a las comunidades indígenas o comunidades afromexicanas. Entonces, por primera vez, el censo reconoció la presencia de la población afrodescendiente. Entonces, cuando tenemos que pensar qué se tiene que hacer como marca, es contrarrestar eso. Entonces, no va a desaparecer si no lo hablamos. De hecho, tenemos que hablar al respecto de cómo hacer esos cambios. Y esa fue nuestra motivación cuando empezamos esta colaboración de trabajo con el equipo de Citi, cómo creábamos un recurso que demostraba el panorama demográfica del país en México, desde raza, género, etnicidad, cuerpos, discapacidades, edades, clases sociales. ¿Cómo luce realmente? Y comparémoslo o contrastémoslo con lo que está pasando en el panorama de publicidad. Entonces, cuando llegué ayer del aeropuerto, vi que todos estos anuncios tenían a alguien rubio, con ojos azules y de piel clara. Entonces, incluso en esta habitación yo veo que no representa este momento que estamos viviendo. Entonces, tenemos que empezar a empoderar las conversaciones con las herramientas necesarias, porque eso es lo que la gente quiere ver. Gracias. Me pareció muy útil. Entonces, al elegir la imagen, se cambia la percepción. Entonces, ¿cómo se hace esto con Nikki? Entonces, para el desarrollo de la diversidad y la inclusión es cuando constantemente se muestra un rango amplio de personas en diferentes estilos. ¿Cómo podemos mejorar la comprensión de diferentes culturas? ¿Nos puedes decir cómo una marca global de Citi, que está presente en más de 90 países, ha navegado este desafío de elegir
videos y fotografías que realmente sean representativos de las comunidades. Bueno, es la primera vez que estoy en un panel bilingüe, entonces lo voy a estar usando varias veces durante esta mañana. Entonces, lo primero que hicimos fue realizar una sociedad con nuestros amigos de Getty Images para establecer los puntos interesantes. Y hubo otros pasos que tuvimos que definir. El primero fue que lo hicimos en 10 países diferentes y fue donde tendremos 4 más al final del año. Y al hacerlo, reconocimos que el racismo en México es muy diferente al racismo en Estados Unidos, en Singapur o Hong Kong o la Unión Europea o en cualquier lugar donde operemos. Entonces, al analizarlo casuísticamente en país, es crítico porque justo tenía esa conversación con los de mis colegas aquí y una de las conversaciones que tuvimos con Marianne fue que aquí no es Estados Unidos, entonces la manera en la que concebimos las cosas y las vemos es diferente. Entonces, esta no es una solución homogénea y tenemos que analizar cada país de manera casuística. Y conforme se lanzaba en diferentes países con diferentes equipos, teníamos que educar a nuestros colegas para que analizaran la caja de herramientas, darles ejemplos y darles aplicaciones prácticas. Y nuestros colegas de comunicación, de relaciones públicas y recursos humanos también, porque representan a la gente y muestran quién está presentándose a trabajar. Entonces teníamos que definir cómo íbamos a analizar estas oportunidades y cambiar las cosas. El tercer componente que ha estado presente entertainment and advertising nowadays? Well, it's important to say that we are moving forward, but we are 50 base, which is fight back. How can we make changes? Because we are super ingrained saying, friend, you're racist. What you're doing is classist. What you're saying is biased. So we're very installed, ingrained in that. And we are having a hard time acknowledging that we are doing family, academic, landscape
landscape that said that's how the cookie crumbles. And people don't like it when people come in and tell you that's wrong after 20 years doing the same thing the same way. So that reluctancy is making things more complicated in terms of getting solutions done. But laying things out, talking about classism, discrimination, and racism showcases things that need to be discussed. And we're talking about the pendulum. There will be a high level of polarization, but we will find a middle ground to install ourselves. So it's very valuable that we're having this conversation. But I believe that we are not moving as fast as we're supposed, and we need to come up with a plan. What are we going to do? Representation is good. What is not seen is not admired. What's not admired is not loved. And what it's not loved, it's not cool. So in communication, entertainment, and media is lacking these spaces of people underrepresented. We see four white people talking about racism and four cis people talking about trans people. I mean, it doesn't add up. We're missing a lot of representation in that regard. But I need to be honest and say, having this conversation is good, but we need to step up our game. Obviously, Carol, we are way behind. But in any case, in the last decade, international media has increased their scope with a wide array of experiences and identities in Mexico. When Mexicans showcase their images on social media based on the Getty Images research, there's 5 times more diversity in users' images than media. And I believe that's low. While young people are pushing forward the conversation of inclusion and social media, all consumers of all ages are showing more progressive behaviors and championing for underrepresented people. So we're getting there. All these elements are contributing to revert those not beneficial stereotypes. When talking about dismantling racism in Mexico, and this goes for you, Pepe, do you have any tips for all those people that would like to challenge their racial stereotypes inside their professional lives and outside of them? Well, racism is a system. It's not an isolated act of discrimination. This is a machine going on. And even though people are not aware, people should take action. And that's an experiment conducted by some scientists. There were some people sending their resumes 10 years ago across all different industries. So we're sending 8,000 resumes with a European phenotype, men and women and underrepresented people. And the response was as expected. The more called upon resumes by industries were people showing Caucasian features, then mixed features, and then indigenous. But racism is not coming along. It comes with classism. When we see all those people that are the most affected by these racist behaviors are racialized women. That's an unconscious bias that showcase what's beauty, what's professional, and what's not. So one tip from me will be to raise awareness on that. But as Carol said, awareness is not enough. Being aware of something is understanding there's a pain of people without analyzing colors. We need to get into action. What structural policies I should be implementing that these practices should not be replicated despite subconscious biases. There's a lot of room of opportunity for this change, and all these images that we see every day can have an impact on people, such as racial profiling. Let's imagine that
Police are picking up someone just because they think it's a criminal based on their looks and the way they dress. So we are always feeding stereotypes, and these are the results of these small decisions that we make from the industry. Tristan, ¿qué aconsejarías a la gente que trabaja en generación de contenido y cómo pueden generar cambio? Bueno, primero debemos tener esta charla. Carol y hablaron del hecho de que no estamos teniendo esta conversación, estamos 50 años atrás, estamos presentando resistencia o retraso en esta conversación. Entonces, las comunidades más marginalizadas y más afectadas tienen que empezar a compartir sus experiencias para cambiar y tienen que sentirse cómodas teniendo charlas incómodas como las que tenemos hoy. Entonces, pienso en la sociedad que perpetúa estereotipos constantemente, con visuales que muestra gente, como ya lo dije, en circunstancias que se ven. Por ejemplo, hay mucha gente afrodescendiente o indígena que se ve obligada a lasearse el pelo porque no necesariamente se le ve como competente. Y con base en esos estándares de belleza eurocentristas, tenemos que estar a darles nombre a los monstruos. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar a menos que le demos un nombre. Y tenemos que enfrentar las elecciones que tomamos. Como Pepe dijo, este es un sistema integral. No es solamente lo que tú piensas que es bello y lo que amerita celebración y atención y que contribuye a la sociedad. Entonces tenemos que empezar a hacernos constantemente preguntas y lo entiendo, es muy difícil, es casi insoportable, pero pensemos en los primeros albores del colonialismo. Hay cientos de años de prácticas que no vamos a deshacer de la noche a la mañana. Tenemos que empezar a tener esa conversación para tener éxito. Cada vez que se trabaje en proyectos creativos no tenemos, entonces tenemos que empezar a pensar en todas las comunidades que están en México y si estoy representando auténticamente la población que está aquí, desde género, raza, tipos de cuerpo. Eso no lo hablamos mucho, pero también el eurocentrismo siempre decide quién está al centro a partir de su cuerpo, si son muy altos, muy bajos, muy gordos, muy flacos. Y tenemos que interrogarnos cada vez que hagamos una campaña. Cuando hablemos de diversidad, tenemos que hacerlo cada vez, no solamente en las campañas. Así se hacen los cambios. Nikki, ¿cuáles son los lugares en donde podemos hacer cambios en la publicidad? Bueno, en todos lados. En mi opinión, sí se hace trabajo creativo y si se hacen trabajos en los medios, que nos habló el día de hoy, pero tenemos que empezar a pensar en los públicos, su aspecto, pero eso no es parte de la conversación. Del lado creativo, es todo. Una vez más, hay ciertas imágenes en las campañas que vemos en ciertos años y tenemos que empezar a soltarlas. Lo que me encanta de la caja de herramientas, y Tristan lo mencionó hoy temprano, hay ciertas secciones de la caja de herramientas con preguntas. Entonces, cuando empiezas a concebir ese producto y lo estás haciendo refrescante o actualizado, muchas veces cuando se está analizando este tipo de trabajo empiecen a ver estas preguntas. Yo siempre lo llamo como una lista rápida. Esa lista no va a resolver los problemas, pero te obliga a tomar una pausa y empezar a pensar cómo voy a representar a la gente aquí. Falta gente, hay público que estoy ignorando, hay cosas que tengo que amplificar o mostrar con una luz diferente. Por eso me gustan las listas
porque interrumpen tus patrones normales. Entonces, debemos de tener algo que nos haga pensar, algo que esté aquí anquilosado y muchas veces como humanos tenemos que empezar a romper con esos atajos para empezar a hacer las preguntas reales y todo lo que hacemos tiene que tener un impacto real. Well, we have a couple of questions, so I would like to wrap up with the analysts so we can, Carol, in your wide experience, what would be the main takeaways in your opinion? Well, we need to question ourselves. Why do we do what we do and why are we doing it the way we are doing it? Why are we doing things the way we do it? We need to question the origin of the actions that we do so we can better understand what we do, why we do it, if we're doing it right or if we're doing it wrong. Functional diversity is also important. Well, you see cats with one eye and dogs with one leg is also representation because they don't get adopted and they are left behind. So let's open up representation and break away from those stereotypes because some people think people with disabilities only work for a certain type of ads. So let's open up our horizons across the board, and if you're certain, you're most probably wrong. Pepe, in 1 minute, your takeaway? Well, two things. For publicity, you need to be responsible and accountable. Talking about discrimination and racism is always challenging, but we need to step up our game. Yes, there are many factors to be considered, but if we don't talk or have this conversation at home, we are doomed. And as Carol said, diversity is not only about racism, it's about gender, sexual diversity, functional diversity. We need to embrace this diversity and showcase it as it is. That will not be damaging the business. It's an opportunity. And if we need to be called about opportunities, this is an opportunity. ¿Tus aprendizajes finales? Bueno, tenemos que ser más intencionales en nuestro abordaje al trabajo. Tal vez no sabemos lo que es bueno, lo que sea malo, lo que sea mejor, pero tenemos las herramientas para deducirlo. Entonces, tenemos que tener un impacto considerable y efectivo en nuestro trabajo. Perdón. I would say, I think we have to be radical. Yo creo que tenemos que ser radicales, valientes. Inventing all of these systems, Cuando inventamos estos sistemas, an insane ellos no existían antes. see what I'm saying? Fue una propuesta Based on loca, color, based on donde hay una jerarquía por color de piel, entonces eso fue un acto radical, so we have to be equal. te guste o no. Entonces tenemos que ser igual de radicales y disruptivos y efectuar el cambio y encarnar el cambio que queremos ver en el mundo. I would like to thank everyone joining me on stage for sharing their insights here and backstage. And to all those people that are joining us online, you can use the QR code shown on the screens to get more information. Thank you very much.